Hi friends, welcome to our channel Channan Shetty 259. Today we are going to discuss about one of the track circuits, fed over track circuit. We have already discussed about the closed track circuit, open track circuit. Now we are going to discuss about the fed over track circuit. What do you mean by fed over track circuit? It is a subdivision of track circuit. It is a subdivision of track circuit. అంటే ట్రాక్ సర్క్యూట్లో మొక్క చేస్తారు, ట్రాక్ సర్క్యూట్లో కట్ చేసినట్టు వస్తున్నట్టు. దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ అడాప్టెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు వర్క్ ఏ లాంగ్ ట్రాక్. మనకి తెలుసు, మనకి ప్రతిదానికి ఒక రిస్ట్రిక్షన్ అని ఉంటుంది. ఆ రిస్ట్రిక్షన్ కనుక దాటి మనం లాంగ్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ మనం కావాలని అనుకున్నప్పుడు అది మనం ఉపయోగించుకోలేము, తీసుకురాలేము సింగిల్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ నెంబర్ మీద. అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫెడ్ ఓవర్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ అనేది వాడతాం. యు సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ జనరలీ అడాప్టెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు వర్క్ ఏ లాంగ్ ట్రాక్ డ్యూ టు ఇనేబిలిటీ టు మెయింటైన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పారామీటర్. ప్రతి ట్రాక్ సర్క్యూట్కి పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అంటే బ్యాలెన్స్ స్టేషన్ ఎంత ఉండాలి, రైల్వే స్టేషన్స్ ఉండాలి, ఈ విధంగా పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఆ పారామీటర్స్ అన్నింటిలో కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అవి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనకు వీలు పడినప్పుడు నాట్ ఇనేబిలిటీ టు మెయింటైన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పారామీటర్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ స్టేషన్ ఫర్ ఫెయిల్ సేఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రాక్ సర్క్యూట్. మనకి ట్రాక్ సర్క్యూట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్. సో దానికి ఏంటంటే మనకి ఫెయిల్ సేఫ్ మెథడ్లో మనం వాడాలి. ఏదైనా సరే మనకి ఫెయిల్ సేఫ్ మెథడ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఫెయిల్ సేఫ్ మెథడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా కానీ దట్ షుడ్ బీ ఇన్ సేఫ్ మెథడ్, దట్ షుడ్ బీ ఇన్ సేఫ్ మెథడ్. సో అటువంటి వాటికి మనం వాడటానికి ఉపయోగించే దాన్ని మనం ఈ ఫెడ్ ఓవర్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ అని మాట్లాడమాట. ఫెడ్ ఓవర్ ట్రాక్ సర్క్యూట్. దీనికి డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ ఇండిపెండెంట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్స్, ద ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫెడ్ బై ద యూజువల్ బ్యాటరీ అండ్ రిలే అరేంజ్మెంట్. మనం రెండు ట్రాక్ సర్క్యూట్స్ విడగొట్టినప్పుడు రెండు బ్యాటరీలు, దానికి అరేంజ్మెంట్ సపరేట్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ టూ ఇండిపెండెంట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్, ద ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్. ద ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ టేకెన్ త్రూ the first track circuit is fed by the usual battery. The first track circuit is fed by the usual battery and relay arrangement. This is the one track circuit, closed track circuit. మీకు ఆల్రెడీ క్లోజ్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇది క్లోజ్ సర్క్యూట్. దాన్ని మనం ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసాను. దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ద ఫీడ్ టు ద ట్రాక్ అండ్ సెకండ్ ట్రాక్. దీనికి ఫీడ్ ఎక్కడికి చేస్తున్నాం, ఈ ఫీడ్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాం దీనికి, సెకండ్ ట్రాక్కి. ఫస్ట్ ట్రాక్ యొక్క ట్రాక్ రిలే కాంటాక్ట్స్ నుంచి మనం తీసుకెళ్ళి ఫీడ్ ఇస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ, ద ఫీడ్ టు ద సెకండ్ ట్రాక్ ఈజ్ టేకెన్ త్రూ ద ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ట్రాక్ రిలే. ద ఫీడ్ టు ద సెకండ్ ట్రాక్ ఈజ్ టేకెన్ త్రూ ద ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాక్ రిలే. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ 1TR ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్, 1TR ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1TR ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్. అంటే ఈ ఫస్ట్ ట్రాక్ రిలే యొక్క ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ని తీసుకుని దాని ద్వారా ఈ సెకండ్ ట్రాక్ రిలే కావాల్సిన ఫీడ్ని మనం సప్లై చేస్తున్నాం. Contacts are the first track relay and so on. The last track relay can serve to indicate occupancy or clearance of the portions of the all track circuit. ఇలాగ మనం ఎన్నైనా సరే ట్రాక్ సర్క్యూట్ మనం అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఫైనల్గా ఈ ట్రాక్ రిలే ఏదైతే ఫైనల్ ట్రాక్ రిలే ఏంటంటే ఈ ఫెడ్ ఓవర్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ మనం ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ టు ద సెకండ్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ మాత్రమే మనం వాడతాము. ఈ సెకండ్ ట్రాక్ నుంచి థర్డ్ ట్రాక్ కానీ సబ్సిక్వెంట్లీ మనం ఎన్ని ట్రాక్స్ అయినా వాడుకుంటాము. మా నార్మల్గా 2 ట్రాక్లు అలా వాడతారు మనకి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనల్ ట్రాక్ రిలే. ఈ ట్రాక్ రిలేని మనం ఉపయోగించుకుని మనం క్లోజర్ సర్క్యూట్లో ఏదైతే ట్రాక్ రిలే మనం వాడుకున్నామో ఆ ట్రాక్ రిలేని దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ట్రాక్ రిలే. ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫెడ్ టు ద సర్క్యూట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి దీన్ని తీసుకెళ్ళి టీపీఆర్ రిలేని పికప్ చేసుకుని దాని నుంచి మనం రిమైనింగ్ ఆల్ సర్క్యూట్స్, పాయింట్ ఆపరేషన్ కానివ్వండి, లేదంటే సిగ్నల్ ఆపరేషన్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అదంతా కూడా మనం ఏం చేస్తాం, దీని నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రిలే టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఆల్ ద సేఫ్టీ గ్యాడ్జెట్స్ ఆపరేషన్స్. దిస్ ఈజ్ టు బి యూజ్డ్. అదే ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చాడు. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ టూ ఇండిపెండెంట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్స్, ద ఫస్ట్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫెడ్ విత్ నార్మల్ రిలే fed by the usual battery and relay arrangement. The feed to the second track is taken through the front contacts of this first track relay, which controls the first track and so on. The last track relay
can serve to indicate occupancy or clearance of the portion of the joint. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం నార్మల్గా దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేస్తే ఈ ట్రాక్ సర్క్యూట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ దిస్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ హ్యాస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ బై ఏ వెహికల్. దిస్ ట్రాక్ సర్క్యూట్ హ్యాస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ బై ఏ వెహికల్. Then what happens? This track circuit has been occupied by a vehicle. Then what happens? The power supply, the positive supply available here, the negative supply available here, these two are directly short circuited. These circuits are directly short circuited. Of course, this one is directly short circuit. Then automatically the power required current for the relay to be in energized condition will not be available. Hence this track relay gets de-energized. A track relay అనేది మనకి de-energize అయిపోతుంది. So that is the requirement of the track relay. That is the main requirement of the track relay. Whenever the track is occupied by a vehicle, then the track should show that the track is occupied. How it is going to be shown? By means of this track relay. The track relay ద్వారా మనం ట్రాక్ ఆక్యుపై అయిందా, క్లియరెన్స్ ఉందా అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. దీని పక్కన పెట్టండి కొద్దిసేపు. ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఆక్యుపై అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ ట్రాక్ ఆక్యుపై అవ్వటం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాక్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్, దెన్ దీస్ టూ కాంటాక్ట్స్ వోంట్ బి అవైలబుల్. Whenever the track is occupied, the TR de-energized, the track relay de-energized, hence these two contacts won't be available. Obviously, this second track relay won't get any power. This power won't be extended to the second track relay. Hence, this track relay, these two TR also de-energized. 2TR also de-energized. That is the purpose. So, we are achieving the main purpose. We are achieving the main purpose of the track circuits, even though it is fed over track circuit or closed track circuit, whatever the track circuit may be. But whereas we are achieving the requirement. So here, because of we want lengthy track circuit, we require lengthy track circuit. So not to maintain the parameters of the required track circuits. So what we have done? We have gone for a fed over track circuit. In this fed over track circuit, the first track relay is energized with normal battery as well as track relay only. But whereas the continuous track circuit, second track circuit, feed is fed from the first track relay front contacts. Hence, once this track relay is energized, automatically the power supply has been extended to the second track relay with the help of first track relay front contacts. So automatically this second track relay also gets energized. But whereas whenever the track is occupied with vehicle, what happened? The current is flown through the lowest resistance path of the wheels. As per the Ohm's law, lowest resistance path of the wheels. So what happens? Maximum current will be drawn from the wheels only. So automatically the track relay won't get appropriate current. Appropriate current won't be available on the track relay of R1 and R2. Then automatically this gets de-energized. Once this gets de-energized, automatically these two contacts are also not available. Hence the extended power supply to this track relay will not be available. So this track relay also de-energized. This is the concept of this one. Coming to one more thing. For example, if the train is occupied here, what happens? This first track relay already in the energized condition only. The power supply has been extended to second track relay. But because of this track relay, these two rails are occupied by a vehicle, then automatically whatever the current is available, maximum current will be drawn from the wheels of the vehicle. So automatically this track relay de-energized. But this track relay is in energized condition only.
Even though it is energetic condition, the total length of the track circuit should be shown as occupied. How we are going to achieve it? By means of this track second relay. Because this is the final relay which shows the available or non-available occupation or clearance of the track circuit with by the vehicle. So this track relay already dropped because of wheels are short circuited. These two rails are short circuited with the help of wheels only. So automatically this is de-energized. So this information will be sent to the main circuit. So that will take care. Remaining parts that will take care. So we are achieving the requirement. We are achieving the requirement. That means track circuit requirement is, why we are using track circuit means to enable, to identify the availability or non-availability of the vehicle over the track. That means occupancy or clearance of the track by means of vehicle will be determined, will be noticed by the track circuit. So we are achieving the required information to the main circuit. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.